आप लोग ना रॉ बनाना का जगह में ना आप लोग पोटैटो ऐड कीजिए। आप लोग का चॉइस है क्यों रॉ बनाना तो फ्रेश मिलना मुश्किल है। ये तो एकदम विलेज से लेके आके दिया है, ताज़ा है, इसलिए मैं ही डाली हूँ। आप लोग तो आलू यूज़ कीजिए, प्लीज़ ऐड पोटैटो ऑल्सो। हेलो यूज़, आज को मैंने लंच में पुदीना और कोरिएंडर लीव्स मिलके ग्रीन राइस बनाने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज को पुदीना आई एम गोइंग टू कुक टुडे लंच विथ वाइट राइस, green rice for lunch. This is coriander leaves and pudina and 2 tomato, this kind of lemon I'm used to cook. This is called sambar onion and garlics, chopped garlic, chopped ginger and 2 tomato. I'm going to do the mixie only rough. This beetroot, cabbage should be going to fry. This is fry item. This is green biryani, vegetable green biryani. Okay, this raw banana. This is organic, hygienic. To add the green vegetable biryani. See rice, I keep water in soaks for 2 hours. 2 hours is maybe 1 hour, half an hour enough. Okay. First, I grind it only pudina and coriander leaves. Please, you must add 3 or 4 green chili also. See, first I did this one for grind and leaves. Then only I am going to add the, see, tomato, small onion, chopped garlics, see, chopped garlics, and 10 cloves of but I need first the leaf should be paste. After finish to paste, to grind it, then only I am going to add the ginger, garlic chop and onion chop. Onion also, any onion you can use. 200 gram I added. Okay. See, yeah, everything should be grinded. Means chopped tomato, chopped onion, chopped ginger, chopped garlic and coriander and pudina leaves. Both leaves should be 200 grams. Okay. I cut it thick size because I'm going to add the biryani. So where I used to add thick big size. Otherwise also you can add chili powder. But I'm not adding chili powder. I have mutton or chicken biryani masala. That masala only 1 teaspoon. But you can use 2-3 teaspoon. Minimum 3 teaspoon. Okay. I know na green chili, so I'm using red chili. 50 gram oil because I'm going to add after that 10 grams of ghee. See, now I'm going to add the only 30 gram oil. This is biryani whole item. Please add green chili also. So why I'm using it is available in this paste. Onion, ginger, garlic, tomato, coriander leaves, pudina leaves. I'm going to add all the masala. If you don't have many kind of masala, no problem. You can use only chili powder. Chili powder is enough. Then salt also I added. All masala, okay? And here see I have vegetable powder. This is vegetable powder, not non-vegetarian. This also I'm adding. It gives deep taste. See, it fried. अच्छा से फ्राई हो गया. It become dry fry. Then I'm going to add this dry fry. Then I'm going to add this. Actually, this should be fried. I forgot. My phone has no space, so I have some trouble because of no storage in my phone. This is raw banana. Before you do biryani, raw banana you go to fry little masala, add to little masala and salt and fry, and then only you add. That only good taste give. See, now I am going to add the rice. I already add half lemon also. Half lemon also I added. See, this is
any rice. I'm going to use the Punni boiled rice, not biryani rice. Punni boiled rice. I don't have biryani rice stock, so I use it to Punni boiled a little ghee. One whistle. Vegetarian biryani should be give only one whistle and medium flame. See, I add the raw banana also. Thick side. If you interested, you add replace of raw banana. You can add potato. Now I'm going to add the lid and give 2 whistle and medium flame. I have spring onion also. This is option. So why I add? I close the lid and medium flame. फ्रेंड्स मैंने ना 4 विज़ल दिया क्योंकि दिस इज़ बॉइल्ड राइस, पुन्नी बॉइल्ड राइस सख्त रहता है। मैं 1 घंटा भिगो के भी रखा है, उसका बाद भी मैं 4 विज़ल दिया मीडियम फ्लेम में। देखिए बिल्कुल पीस नहीं हुआ। देखिए ये देखिए रॉ बनाना ऑल्सो लाइक दैट। ओके, माई बिरयानी इज़ टू लुकिंग गुड। दिस इज़ प्योर वेजिटेरियन। ओके, प्योर वेजिटेरियन बिरयानी इज़ रेडी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। हेलो, आप लोग ना रॉ बनाना का जगह में ना आप लोग पोटैटो ऐड कीजिए। आप लोग का चॉइस है, क्यों रॉ बनाना तो फ्रेश मिलना मुश्किल है। ये तो एकदम विलेज से लेके आके दिया है, ताज़ा है, इसलिए मैं डाली हूँ। आप लोग तो आलू यूज़ कीजिए। प्लीज़ ऐड पोटैटो ऑल्सो, नो नीड टू ऐड रॉ बनाना बिकॉज एवरीवन नॉट गेटिंग दिस हाइजेनिक बनाना। ओके, so I'm advise you, please add only potato. See my green Punni rice, green pure vegetarian biryani is ready. Nima gima सब बराबर में है. All should be good. I taste it. Okay viewer, love you all. Love you.